Are you able to see my screen? I'm asking you only. Nobody is not responding. How would I know whether you are able to see my screen or not? Somebody has to respond, right? Yeah, voice is working. Coming to today's topic, yesterday I have explained you about the test fragment and module controller and include controller. Those we have been discussed yesterday. Today I am going with the preprocessors. So first of all, why we need to use the preprocessors in the JMeter? So actually, whatever the topics we are discussing here, so these and all are elements of the JMeter. So we can use as per our requirement. So not mean we are all the elements we are going to use in the same script. ఇక్కడ ఉన్నటి అన్నీ మనకి ఒకే స్క్రిప్ట్లో ఖచ్చితంగా అన్నీ వాడాలి. సో లెట్ us assume right click on the test plan mouse or onto the add. Here you can see thread groups. ఇక్కడ కనిపించే అన్ని థ్రెడ్ గ్రూప్స్లో వీ కెన్ యూజ్ వన్ థ్రెడ్ గ్రూప్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్ వీ కెన్ యూజ్ మల్టిపుల్ థ్రెడ్ గ్రూప్స్. Coming to config elements, based on our requirement we can use any few of the elements, not mean all the elements we will use in the same script. సో ఇలాగా మనం అన్నీ నేర్చుకుంటా వెళ్తాం అంతే తప్ప మన స్క్రిప్ట్లో JMeter స్క్రిప్ట్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్నీ యూజ్ చేసేయాలి, లేదంటే వీటిలో అన్నీ వాడితే కానీ JMeter స్క్రిప్ట్ అవ్వదు, అలా ఉండదు. సో బేస్డ్ ఆన్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్, సో వీ కెన్ యూజ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్స్ హియర్. Any element we can use based on our requirement. Okay. Coming to preprocessors, already we have been discussed about the post process, right? So now I am going to discuss about the preprocessor. So post processor in the sense like, so whenever you have been received the response from the server, if you want to extract something from the server, at the time we can use the post processors, right? You can use JSON extractor, or you can use boundary extractor, or you can use regular expression extractor to extract something. ఎప్పుడు వాడుతున్నాం మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసేది అన్నీ మనం మనకి రిక్వెస్ట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత. ఓకే, సో రిక్వెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత మీరు ఏమైనా చేయండి ప్రాసెస్, సో దట్ విల్ కమ్స్ అండర్ ప్రాసెస్. ఓకే, సో పోస్ట్ ప్రాసెస్లో వస్తాయి. అదే ప్రీ ప్రాసెసర్ అనుకోండి, సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ యువర్ రిక్వెస్ట్, సో రిక్వెస్ట్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయకముందే మనం ఏదైనా ఆపరేషన్ చేయాలి. ఐ వాంట్ టు డూ సమ్ చేంజెస్ ఇన్ ద రిక్వెస్ట్, either in the request body or in the URL or in the path or wherever. So అలాంటి టైంలో we can use the preprocessors. Okay, so preprocessors are the JMeter elements can be used to modify the request before going to hit that particular request to the server. Let me show you how you can do that. So just I'm adding the dummy and all. I'm creating one dummy script over here to demonstrate the preprocess. Let me add one HTTP request. Okay. I'm adding the listener view registry to see the output and all. Okay. సో నేను ఇప్పుడు చూడండి నా రిక్వెస్ట్లో నథింగ్ డేటా విల్ బి దేర్. ఏమీ లేదు ఇక్కడ, ప్రోటోకాల్ లేదు, సర్వర్ నేమ్ లేదు, పోర్ట్ నెంబర్, పాత్, నథింగ్ విల్ బి దేర్ హియర్. సో వాట్ ఐ విల్ డూ, I can use the preprocessor here and I can pass the details. I can use either JSR 223 or Bean Shell preprocessor I can use. Let me go with JSR 223. I have added JSR 223. So name, if you want to rename it, you can rename it. If not, you can ignore it, not an issue. Comments absolutely you can ignore it. So here you can see language we have. There is a drop down. Click on that one. You can see the మల్టిపుల్ లాంగ్వేజెస్ ఇన్పుట్స్. మీరు ఏ లాంగ్వేజ్లో మీరు కోడ్ రాయాలనుకుంటున్నారు ఇక్కడ. ఓకే, సో దాన్ని బట్టి వీ నీడ్ టు సెలెక్ట్ ద లాంగ్వేజ్ టైప్ హియర్. ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ బీన్ షెల్, సో ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ దిస్ బీన్ షెల్. ఓకే, సో దిస్ పారామీటర్స్ ఫైల్ నేమ్ యూ కెన్ ఇగ్నోర్ ఇట్, నాట్ అన్ ఇష్యూ. స్క్రిప్ట్ ఏరియా, ఇక్కడ మీకు చూస్తున్నారు స్క్రిప్ట్ ఏరియా అని. సో ఇక్కడ మీరు ఏం చేయాలి, సో వీ నీడ్ టు రైట్ సమ్ కస్టమైజ్డ్ కోడింగ్. ఎప్పుడైనా సరే మనం
రిక్వెస్ట్లో ఏమైనా చేంజెస్ చేయాలా అనుకున్నప్పుడు వీ నీడ్ టు రైట్ ద కస్టమైజ్డ్ కోడ్ ఉండాలి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వెరీ రేర్ సినారియో. సో మ్యాక్సిమం మనం 99% వాడము, బట్ ఏ సినారియో కమ్స్ దేర్ యూ నీడ్ టు యూజ్ ఇట్. సో దేర్ ఫార్ జస్ట్ ఐఎమ్ గివింగ్ వన్ ఐడియా టు యూ. సో దిస్ ఇస్ ద వే హౌ యూ కెన్ యూజ్ ద ప్రీ ప్రాసెసర్ అని ఒక ఐడియా ఇస్తున్నాను అంతే. ఓకే, వాట్ విల్ డూ, యా. సో ఐ వాంట్ టు పాస్ ద యూఆర్ఎల్ హియర్. ఇక్కడ నేను ఐపీ సర్వర్ నేమ్ పాస్ చేయాలి, ఇక్కడ ప్రోటోకాల్ పాస్ చేయాలి. సో యూజింగ్ ద ప్రీ ప్రాసెసర్ ఐ కెన్ డూ దట్. ఓకే, సో so vars dot put, this is the function so which we can use to pass or which you can use to pass the parameter. ఇక్కడ నేను ఒక పారామీటర్ పాస్ చేయాలి, ప్రోటోకాల్ హెచ్టిటిపిఎస్ అని నాకు ఇక్కడ పాస్ అవ్వాలి. ఓకే, సో ఇలా పాస్ చేయాలి. తర్వాత సర్వర్ నేమ్ ఇక్కడ సంథింగ్ google.com అని పాస్ చేయాలి. ఇలా పాస్ చేయాలనుకున్నప్పుడు సో యూ కెన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ JSR 223 ప్రీ ప్రాసెసర్ హియర్ అండ్ యూజింగ్ vars dot put function ఐఎమ్ గోయింగ్ టు పాస్ ద డేటా ఓవర్ హియర్. ఇక్కడ పాస్ చేయాలి, ఇక్కడ పాస్ చేయాలి నేను. ఓకే, సో అది ఎలా చేయొచ్చు అంటే సో యూజ్ ద ఫంక్షన్ vars dot put. ఓకే, సో vars dot putలో ఈ బ్రాకెట్ లోపల డబల్ కోట్స్ పెట్టండి. సో హియర్ యూ కెన్ రైట్ ఎనీ నేమ్. సో ఐఎమ్ గివింగ్ లైక్ ప్రోటోకాల్. ఓకే, సో ప్రోటోకాల్, సో ప్రోటోకాల్ నువ్వు ఏం పాస్ చేయాలి అనేది కమా పెట్టి ఇక్కడ రాయాలి డబల్ కోట్స్లో. సో ప్రోటోకాల్ ప్లేస్లో నేను ఏం పాస్ చేయాలి, ఐ నీడ్ టు పాస్ HTTPS. Then close this one parenthesis and put a colon over there, semicolon. Okay, so protocol HTTPS ni pass చేస్తున్నాం. మన protocol place లో HTTPS ni pass చేయాలి. So copy this protocol from here. Okay, so go to your HTTP request and here you need to put dollar flower bracket open control V flower bracket close. That's all. Okay, instead of this protocol and all, so we are trying to pass this one HTTPS. Similarly, we can pass the server name as well here. So how you can do that? Use the same thing, vars dot put. Okay, so vars dot put. Okay, so parenthesis open, double quotes, within the double quotes so mention the server name. Okay, server name comma, and within the double quotes so mention the server name here. So I am going to launch google.com. So I have given google.com here. Close and semicolon. Okay, copy the server name from here and go to HTTP request and here put dollar flower bracket open control V flower bracket close. Okay, so now see what happens. Click on the view results tree, just click on the play button. Okay, so now see, so I'm going to execute a request and I'm going to hit the Google server. See, click on the request, you can see google.com. Okay, so protocol is HTTPS and server name is google.com. You can see, click on the response data, click on the response body. If you want to go with browser also, enable the browser and see what response we are getting. Okay, so you can see the Google. See, if you want to see the pet store also you can, right? So let me give here, instead of google.com, let me give petstore.october.com. Okay, so click on the view registry, click on the play button. Click on that, you can see welcome to JPet Store, petstore.october.com, response data, response body. See, so JSR 223 pre-processor, what it will do, ఏం చేస్తుంది ఇది అంటే, you can see we are using vars.put function here. vars dot put ఏం చేస్తుంది, సో vars అంటే వేరియబుల్, పుట్ అంటే పెట్టమని. ఏం పెట్టాలి, ప్రోటోకాల్ ప్లేస్లో HTTPS సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, రైట్? సో దిస్ వాట్ విల్ డూ, ఇట్ విల్ సెర్చ్ ఫర్ ద ప్రోటోకాల్ ఎక్కడ ఉందని సెర్చ్ చేస్తుంది. హియర్ యూ కెన్ సీ వీ హ్యావ్ మెన్షన్ ప్రోటోకాల్ హియర్. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ ప్రోటోకాల్, ఓకే, సో దీని ప్లేస్ మొత్తంలో HTTPS పాస్ అవుతుంది. ఓకే, యూ కెన్ సీ హియర్ HTTPS ఈస్ పాస్డ్ ఓవర్ హియర్. మనం ఇక్కడ చూస్తే HTTPS పాస్ అయింది. లైక్ సిమిలర్లీ in JSR 223 preprocessor, again we are using vars dot put. Okay, so vars means variable, put ante we need to substitute somewhere else. Okay, ఎక్కడ పెట్టి ప్లేస్ చేయాలి, సర్వర్ నేమ్ ఉండే ప్లేస్లో petstore.october.com ప్లేస్ చేయాలి. సో petstore.october.com ప్లేస్ అయింది, చూడండి. Okay, so this is the way how you can use the pre-process. So not mean ఇలా అనే కాదు,
సో మీరు ఎలాగైనా వాడుకోవచ్చు. యూ కెన్ రైట్ ద కస్టమైజ్డ్ కోడింగ్ ఓవర్ హియర్. ఐ డోంట్ వాంట్ టు కన్ఫ్యూజ్ యూ మోర్. ఓకే, సో కన్ఫ్యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. సో వాట్ యూ కెన్ డూ, యూ జస్ట్ రిమెంబర్ దిస్. ఓకే, ఇలాగ వాడచ్చు మేము ప్రీ ప్రాసెసర్ని. ఇలాగా రిక్వెస్ట్ మనం సర్వర్ హిట్ అవ్వకముందే ఏమైనా చేంజెస్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఇలా వాడచ్చు అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో ఇలానే కాదు ఇంకా ఒకటి దాన్ని కూడా వాడచ్చు. ఐ విల్ టెల్ యూ దట్. ఓకే, సో let me open one more JMeter. Okay, okay, manaku, let me check it out. Place demo module controller script. Which script will use pet store? Where is the pet store? Let me open the pet store script. Pet store interview script. Let me take it out. Yeah, okay, so here we are getting the ID, right? So here you can see we are getting the ID. Okay, double E89 something and all. So ఐడిని మీరు హ్యాండిల్ చేయడం మీకు తెలుసు ఎలా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి అని. సో యూ నో దట్, రైట్? యూ నో దట్ హౌ టు డూ ద కొరిలేషన్ అండ్ ఆల్. సో ఈ ఐడిని ఏం చేయాలి, నేను క్యాపిటల్ లెటర్లో ఉండేదాన్ని లోయర్ కేస్ లెటర్స్లోకి మార్చాలి. అది నా రిక్వైర్మెంట్. నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి? So whatever the token it is coming in the uppercase letters, so that I need to convert into lower case letters. ఓకే, సో అది నా రిక్వైర్మెంట్. ఇప్పుడు ఆ రిక్వైర్మెంట్ తగ్గట్టుగా నేను చేంజెస్ చేసి వేరే దగ్గర ఎక్కడైనా పాస్ చేయాలి. ఓకే, సో రిక్వైర్మెంట్ అర్థం చేసుకోండి బాగా. ఓకే, సో ఏమంటాం, వచ్చిన టోకన్ని క్యాప్చర్ చేయాలా. ఓకే, ఇక్కడ వచ్చిన టోకన్ని మనం క్యాప్చర్ చేయాలా. ఆ టోకన్ మనకి ఎలా ఉంది, అప్పర్ కేస్ లెటర్స్లో ఉంది. అప్పర్ కేస్ లెటర్లో ఉండేదాన్ని ఏం చేయాలి, వీ నీడ్ టు కన్వర్ట్ దట్ ఇంటూ లోయర్ కేస్ లెటర్స్. లోయర్ కేస్ లెటర్స్లో కన్వర్ట్ చేసి నెక్స్ట్ రిక్వెస్ట్లో పాస్ చేయాలి. ఓకే, సో యు నో మనం ఇంతకుముందు క్యాప్చర్ చేసి నెక్స్ట్ రిక్వెస్ట్లో పాస్ చేసాం, రైట్? సో ఈ స్క్రిప్ట్ కాదనుకుంటా, మేబీ. లెట్ మీ చెక్ ఇట్ అవుట్. సంథింగ్ అనదర్ స్క్రిప్ట్, కొరిలేషన్ స్క్రిప్ట్ 1. లెట్ మీ చెక్ ఇట్ అవుట్. జేసన్ ఐడిని ఎక్కడో క్యాప్చర్ చేసాం మనం, రైట్? ఎక్కడ క్యాప్చర్ చేసాం, ఇక్కడైనా. రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ సిఎస్ఆర్ఎఫ్ టోకెన్, కరెక్ట్. ఓకే, సో సిఎస్ఆర్ఎఫ్ టోకెన్ క్యాప్చర్ చేసి ఇది ఏంటిది. ఓకే, లెట్ మీ చెక్ ఇట్ అవుట్. ఓపెన్ సోర్స్ డెమో కొరిలేషన్ స్క్రిప్ట్ 2. లెట్ మీ గో విత్ దిస్. session id, yes, correct. This is the pet store script. Okay, so pet store script లో, yeah, సో pet store script లో మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఇక్కడ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ యూజ్ చేసి సెషన్ ఐడిని క్యాప్చర్ చేసాం. ఓకే, సెషన్ ఐడిని మనం క్యాప్చర్ చేసి ఈ రిక్వెస్ట్లో మనం పాస్ చేస్తున్నాం, రైట్? ఇక్కడ పాస్ చేస్తున్నాం సెషన్ ఐడి అని. ఓకే, ఇక్కడ మామూలుగా అయితే సెషన్ ఐడి చూడండి మనకి ఏ ఫార్మేట్లో వస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ ద ఫార్మేట్. ఇలా వస్తుంది నాకు. ఓకే,
ఓకే, ఇలా వచ్చిన దాన్ని మనం ఏం చేయాలి, ఇలాగా నెక్స్ట్ రిక్వెస్ట్లో పాస్ చేస్తున్నాం. సో నెక్స్ట్ రిక్వెస్ట్లో ఇక్కడ పాస్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఇక్కడ డాలర్ సింబల్ పెట్టి రిజిస్ట్రేషన్ ఐడి పెడుతున్నాం. ఇక్కడ పాస్ అయ్యేటప్పుడు మీరు యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఏదైతే క్యాప్చర్ చేస్తున్నారో అదే పాస్ అవుతుంది. రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ యూజ్ చేసి మనం పాస్ చేస్తున్నాం. బట్ మనం ఎలా పాస్ చేయాలంటే ఈ అప్పర్ కేస్ లెటర్లో పాస్ చేయకూడదు, లోయర్ కేస్ లెటర్స్లో పాస్ చేయాలి. లోయర్ కేస్ లెటర్స్ ఇన్ ద సెన్స్ సేమ్ థింగ్, ఇక్కడ ఎఫ్ ప్లేస్లో స్మాల్ ఎఫ్. ఓకే, సో క్యాపిటల్ ఏ ప్లేస్లో స్మాల్ ఏ, క్యాపిటల్ ఎఫ్ ప్లేస్లో స్మాల్ ఎఫ్. ఓకే, సో 1 అలాగే ఉంటుంది, క్యాపిటల్ ఏ ప్లేస్లో స్మాల్ ఏ, 465 స్మాల్ ఏ, 20 స్మాల్ సి. ఓకే, సో ఈ సి, ఓకే ఇది కూడా సి, స్మాల్ సి, స్మాల్ ఎఫ్, ఇలాగా అన్ని లోయర్ కేస్ లెటర్స్లో వచ్చేయాలి నాకు. ఓకే, ఇలాగా అన్ని లోయర్ కేస్ లెటర్స్లోనే ఉండాలి. అప్పర్ కేస్లో ఉండే లెటర్స్ ఉండేదాన్ని అన్నిటినీ నేను ఏం చేయాలి, లోయర్ కేస్ లెటర్స్లోకి మార్చేయాలి. ఓకే, సో అలా మార్చి నేను పాస్ చేయాలి ఇక్కడ. సో మార్చి నేను ఇక్కడ సెషన్ ఐడీలుగా పాస్ చేయాలి. అలా చేయాలన్నప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే, సో వీ నీడ్ టు యూజ్ ద ప్రీ ప్రాసెసర్. ఓకే, సో ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సబ్స్టిట్యూట్ చేయకముందే వీ నీడ్ టు డూ సమ్ చేంజెస్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ టోకన్ ఐడి ఆర్ సెషన్ ఐడి. ఓకే, సో అలాగా చేంజెస్ చేయడానికి మనం వీ కెన్ యూజ్ ద ప్రీ ప్రాసెసర్. సో రైట్ క్లిక్ ఆన్ ద రిక్వెస్ట్. మీరు ఎక్కడైతే చేంజెస్ చేయాలనుకుంటారో దాని మీద రైట్ క్లిక్ చేయాలి, మోసార్ అంటూ ద యాడ్. సో యూ కెన్ యాడ్ ద JSR 223 ఆర్ బీన్ షెల్. సో ఎనీథింగ్ యూ కెన్ యాడ్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ బీన్ షెల్ ప్రీ ప్రాసెసర్, ఐ హ్యావ్ యాడెడ్. సో హియర్ యూ నీడ్ టు రైట్ ద కస్టమైజ్డ్ కోడ్. ఓకే, సో కోడ్ రాయాలి మనం. ఓకే, సో ఆ కోడ్ ఏంటో చూద్దాం ఇప్పుడు. ఓకే, సో vars.put, ఓకే, సో విత్ ఇన్ ద డబుల్ కోడ్స్. ఓకే, నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ ద సెషన్ ఐడి 1. ఓకే, సెషన్ ఐడి 1 అని ఇచ్చాను. సెషన్ ఐడి 1ని కాపీ చేసుకుంటాను. ఓకే, సో కాపీ దట్ అండ్ యూ క్యాన్ కమ్ టు హియర్ అండ్ యూ క్యాన్ పేస్ట్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, సెషన్ ఐడి 1 కామా vars, not vars, yeah, so which one we need to call? So we need to call the token. Okay, so where is that? This is the token. So copy it and you can come here and put dollar. Okay, flower bracket open, control V, flower bracket close, dot 2. Okay, so I think we need to convert to lower case letters to lower case. Okay, I think it will work or not. Let me check. Lower case. Okay, let us check. It will not work, then we'll follow another method. Okay, so keep everything in double quotes here. Okay, సో ఇప్పుడు మనం జేసెషన్ ఐడిని పిక్ చేస్తుంది, దాన్ని లోయర్ కేస్లో కన్వర్ట్ చేయాలి. కన్వర్ట్ చేసిన దాన్ని జేసెషన్ ఐడి 1 అని ఎక్కడ ఉందో ఇక్కడ ఉంది, జేసెషన్ ఐడి 1. సో ఇక్కడ పాస్ అవ్వాలి. ఓకే, సో చూద్దాం పాస్ అవుతుందా అవ్వదా. లెట్ మీ చెక్ ఇట్ అవుట్. వ్యూ రిజల్ట్ ట్రీ. ఓకే, సో క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 8, క్లిక్ ఆన్ ద రిక్వెస్ట్. ఎక్కడ ఇది పాస్ అయింది, ఇది కదా, ఏంటిది, రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 23లో పాస్ అవ్వాలి. గో టు వ్యూ రిజల్ట్స్ ట్రీ, రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 23. ఇక్కడ చూస్తే మనకి అప్పర్ కేస్ లెటర్ జేషన్ ఐడి టు లోయర్ కేస్ అని వచ్చింది. ఓకే, నో, దిస్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. సెషన్ ఐడి ఏమో పాస్ అయింది అక్కడ, యూ కెన్ సీ హియర్ సెషన్ ఐడి పాస్ అయింది పక్కన, బట్ 2 లోయర్ కేస్ అనేది యాజ్ ఇట్ ఈస్ అలాగే వచ్చింది. అలా రాకూడదు కదా, మన సెషన్ ఐడి ఏముందో అది మొత్తం లోయర్ కేస్ లెటర్స్లో రావాలి. ఓకే, ఇక్కడ FBE2AA సంథింగ్, ఇక్కడ వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్, సో దాట్ వీ నీడ్ టు కన్వర్ట్ ఇన్ టు లోయర్ కేస్ లెటర్స్. ఇలాగా లోయర్ కేస్ లెటర్స్లో రావాలి. ఓకే, దీన్ని
Yeah, f small f small b small e ఇలాగా రావాలి. ఓకే, సో జస్ట్ a second. I think this I have been used for my script. Okay, but I forgot that line, so let me check it out. మీకు కూడా ఇలాగే వస్తుందని ఏం కాదు, జస్ట్ ఐఎమ్ గివింగ్ అన్ ఐడియా. సో ఇలాగా ఉండొచ్చు. ఓకే, ఇలాగ ఉండొచ్చు మనకి అని చెప్తున్నాను, అంతే అంతే తప్ప మీకు ఇలాగే వస్తుంది, మీరు ఇలాగే వాడాలి అలా ఏం లేదు. ఓకే, వాట్ ఎవర్ వీఆర్ ఫాలోయింగ్ దట్ ఈస్ కరెక్ట్ ఓన్లీ. వేర్ ఇస్ ద స్క్రిప్ట్? బీన్ షాల్ preprocessor was dot put session id, the session id. Let me go by keeping this only in double quotes. Trial and error. Okay, so regularly వాడేటైతే మనకు గుర్తుంటుంది. ఓకే, రేర్లీ we will use and all, so I'm trying to explain it. And session id one sign off. No, it do not work. Let me go with a single quote instead of double quotes. Clear your data, click on the play button. What is this? Two lower case and alage వచ్చిందా? No, this is not correct. Something is missing here. Session id 1. Start. Okay, session id 1. This one only we have given here. We are picking this and we are converting to lower case. What happened to this? Remove this only. Put session id dot vas dot get session id. Let me check in this way. Vas dot get session id dot lowercase. Not sure. We'll check it out. Yeah. So now you can see. So
all the letters have been converted to lowercase letters. See చూడండి, F7C88 సంథింగ్. అదే నేను ఇక్కడ తీసేస్తే రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఇక్కడ మామూలుగా అయితే టోకన్, సో ద టోకన్ ఇట్ విల్ కమ్ ఇన్ ద అప్పర్ కేస్ లెటర్స్. మనం బీనిషియల్ పోస్ట్ ప్రాసెసర్ రాసామా, ఓకే ఫైన్. సో బీనిషియల్ పోస్ట్ ప్రాసెసర్ రాసాము, ఇది రాసాము. ఇక్కడికి వచ్చి చూస్తే మీరు మనకి టోకన్ అనేది ఎప్పుడు అప్పర్ కేస్ లెటర్స్లో వస్తుంది. మనకి ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇక్కడ టోకన్ అనేది స్మాల్ లెటర్స్లోకి కన్వర్ట్ చేసేసాం. ఓకే, సో మీకు నమ్మబుద్ధి కాకపోతే లెట్ మీ యాడ్ ద వాట్ వీ కాల్ ద పోస్ట్ ప్రాసెసర్ debug post processor, so that we will come to know so what we are extracting, what and all things we are extracting you will come to know. Okay, so click on the play button. So ఏమేమి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ, సో click on the response data, click on the response body. See the token, it is coming in upper case letters. మీ టోకన్ చూస్తే ఇక్కడ JSSN ID 309CBCCE something and all, it is coming in upper case letters. Go to your notepad and you can paste over here. Okay, I have pasted the token. ఈ token మనం capture చేసాం, right? So using regular expression, so we have been captured the session ID. Okay, so అది మనం ఎక్కడ పాస్ చేస్తున్నాము, సో ఇక్కడ పాస్ చేస్తున్నాం, రైట్? ఇక్కడ పాస్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ పాస్ చేసే ముందు ఏం చేస్తున్నాం, యూజింగ్ బీనిషియల్ ప్రీ ప్రాసెసర్ వీఆర్ కన్వర్టింగ్ దట్. ఓకే, ఆ టోకెన్ ఏం చేస్తున్నాము, వీఆర్ కన్వర్టింగ్ టు లోయర్ కేస్. సో లోయర్ కేస్లో కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత చూడండి ఎలా పాస్ అయింది మనకి. క్లిక్ ఆన్ ద రిక్వెస్ట్ బాడీ. హియర్ యూ కెన్ సీ ద టోకెన్. కాపీ ద సేమ్ థింగ్ అండ్ గో టు ద నోట్ ప్యాడ్ అండ్ యూ కెన్ కంపేర్ నౌ. 309 small c small b small c small e 2 small a c1 small b 3 small d small c. You can see, so everywhere wherever we have the capital letter, so that has been converted to lowercase letters. Like similarly you can convert lowercase letter to uppercase letter as well. Okay, so uppercase letter to lowercase ఎలా చేయాలి అన్నప్పుడు జస్ట్ ఇక్కడ లోయర్ కేస్ అని ఉంది కదా, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ లోయర్ సో మెన్షన్ అప్పర్, దట్స్ ఆల్. ఓకే, ఒకవేళ నీకు లోయర్ కేస్ లెటర్స్లో వస్తుంది టోకన్ మీకు ఇలాగ లోయర్ కేస్ లెటర్స్లో వచ్చింది, యూ నీడ్ టు కన్వర్ట్ దట్ ఇంటూ అప్పర్ కేస్ లెటర్. సో పై ఇలాగ కన్వర్ట్ చేయాలి. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము, సేమ్ లైన్, వాట్ ఎవర్ ద లైన్ ఐఎమ్ గివింగ్ హియర్, సేమ్ లైన్ యూ కెన్ యూస్. ఓకే, బట్ ఇక్కడ మీరు రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్లో ఏ నేమ్ పెడుతున్నారో ఆ నేమ్ ఇక్కడ మార్చుకోవాల్సి ఉంటుంది దాని ప్రకారం. సో వ్యాస్ డాట్ గెట్ ఇక్కడ కూడా, అండ్ దెన్ ఇక్కడ 2 లోయర్ ఉంది కదా, లోయర్ తీసేసి యూ కెన్ మెన్షన్ లైక్ అప్పర్, దట్స్ ఆల్. ఓకే, లోయర్ తీసి అప్పర్ పెడితే సో యూ కెన్ కన్వర్ట్ లోయర్ కేస్ లెటర్స్ ఇంటూ అప్పర్ కేస్ లెటర్స్. అదే మీరు లోయర్ పెట్టినారంటే ఇక్కడ అప్పర్ని లోయర్గా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. సో దిస్ ఇస్ ద వే హౌ యూ కెన్ రైట్ ద కస్టమైజ్డ్ కోడ్ అండ్ ఆల్. ఓకే, సో రెగ్యులర్గా మనం ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ప్రాక్టీస్ చేయలేదనుకో చూడండి, లైక్ మీ, సో యూ ఆల్సో విల్ బి స్ట్రక్ అట్ ద సమ్వేర్. ఓకే, సో ఇలాగ మనం లోయర్ కేస్ లెటర్ నుంచి అప్పర్ కేస్ లెటర్కి, అప్పర్ కేస్ లెటర్ నుంచి లోయర్ కేస్ లెటర్కి వాడచ్చు. సో వాట్ ఎవర్ ద కోడ్ ఐ హ్యావ్ బీన్ రిటన్ హియర్, సేమ్ కోడ్ యూ క్యాన్ పుట్ ఇన్ ద JSR 223 యాజ్ వెల్. సో JSR 223 యాడ్ చేసి అక్కడ కూడా మనం బీనిషియల్ పెట్టుకోవచ్చు. యూ కెన్ సీ హియర్. సో ఇక్కడ కూడా మనం బీనిషియల్ పెట్టి ఇదే కోడ్ మీరు ఇక్కడ కూడా డిప్లాయ్ చేయొచ్చు, ఇక్కడ వాడుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇలాగా ప్రీ ప్రాసెసర్ మనము JSR 223 అండ్ బీనిషియల్ 223 ప్రీ ప్రాసెసర్స్ వీ కెన్ యూస్. ఓకే, సో ఇలాగ కస్టమైజ్డ్ కోడింగ్ ఉన్నప్పుడు మనము కస్టమైజ్ ఏమైనా చేయాలి. ఓకే, సో ఏదైనా ఇట్లా లోయర్ కేస్ లెటర్ నుంచి అప్పర్ కేస్ లెటర్కి మార్చాలి, లేదంటే ఏదైనా ఒక నంబర్ పాస్ చేయాలి, ఓకే, లేదా ఒక యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ ఇలాంటి పాస్ చేయాలి అన్నప్పుడు వీ విల్ యూజ్ ద వాట్ వీ కాల్ ద ప్రీ ప్రాసెసర్స్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ప్రీ ప్రాసెసర్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. ప్రాక్టీస్ చేయకపోతే నాకులాగే స్ట్రక్ అయిపోతారు. ఓకే, సో JSR 223 is done. User parameters is already over. So already I have explained you about the user parameters, right? So for the parameterization purpose we will use user parameters. So whenever we are having the limited sets of data, okay, to do the parameterization or to pass the parameters in the request, so we will use user parameters, you know that. Next one, HTML link parser. So actually HTML link parser can be used to parse the links from the response. మీకు ఒక రెస్పాన్స్ వస్తూ ఉంది. ఓకే, సో లెట్ మీ గో విత్ Google. Okay, or else petstore.octoper.com. Okay, click on the play button. So link parser, what it will do,
ఓకే, లింక్ పార్సర్ యాడ్ చేయలేదా? లెట్ మీ యాడ్ ద లింక్ పార్సర్. HTML link parser. Link parser, what it will do, it will fetch the links from the response. మీకు రెస్పాన్స్లో వచ్చిన లింక్స్ అన్నిటినీ అది ఫెచ్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఫెచ్ చేసిన దాన్ని మనం నెక్స్ట్ రిక్వెస్ట్లో పాస్ చేసుకోవచ్చు. సో నెక్స్ట్ రిక్వెస్ట్లో ఎక్కడ పాస్ చేయాలంటే యూ నీడ్ టు యాడ్ వన్ డమ్మీ రిక్వెస్ట్. ఓకే, ఇలాగ ఒక డమ్మీ రిక్వెస్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. రియల్ టైంలో కూడా మ్యాక్సిమం మనం యూజ్ చేయము. జస్ట్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ. సో HTML లింక్ పార్సర్ యాడ్ చేసాం మనం ఇక్కడ. సో ఇట్ విల్ పిక్ ఆల్ ద లింక్స్ ఫ్రమ్ ద వాట్ వీ కాల్ ద వెబ్ పేజ్. సో petstore.octoper.comలో ఉన్న లింక్స్ అన్నిటిని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తుంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ ఎగ్జిక్యూట్ దట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ రిక్వెస్ట్ యూ క్యాన్ ఎగ్జిక్యూట్ బై పుట్టింగ్ పాత్లో. యూ జస్ట్ మెన్షన్ పాత్లో స్లాష్ అని మెన్షన్ చేయండి. దట్స్ ఆల్. ఓకే, వాట్ ఆర్ ద లింక్స్ వీఆర్ ఫెచింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ రిక్వెస్ట్ రెస్పాన్స్. సో దట్ లింక్ విల్ బి పాస్డ్ హియర్. ఓకే, సో జస్ట్ లెట్ మీ షో. లింక్స్ ఉంటే మనకి లింక్స్ పాస్ అవుతాయి, లేదంటే సింపుల్గా మనకి ఇలాగా రెడ్ కలర్లో వస్తుంది అంతే. యూ జస్ట్ రిమెంబర్ దిస్. HTML link parser can be used to parse the links from the response. Okay, అంతకుమించి ఇంకేమీ యూజ్ ఉండదు దానివల్ల. అండ్ rewriting you can ignore it, not an issue. JDBC preprocessor, you know, JDBC preprocessor ఎందుకు వాడాలి అంటే, సో let us assume you need to get the username and password from the database. ఓకే, యూజర్ నేమ్స్ పాస్వర్డ్లు మనం క్రియేట్ చేయలేం. సో అజ్యూమ్ దట్ వీ డు నాట్ క్రియేట్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ ద అప్లికేషన్. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు ఫేస్బుక్ వెళ్ళారు. ఓకే, సో ఫేస్బుక్ ఓపెన్ చేసాము. సో ఫ్రమ్ ద హియర్ యూ కెన్ క్రియేట్ ద అకౌంట్. ఓకే, అలాగే మీరు ఫ్లిప్కార్ట్కి వెళ్ళారు, యూ కెన్ క్రియేట్ వన్ అకౌంట్. అమెజాన్ యూ కెన్ క్రియేట్ వన్ అకౌంట్. ఇలాగ మీకు యూఐ లేదు. ఓకే, అప్లికేషన్ నుంచి క్రియేట్ చేయలేము. అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి? యూ నీడ్ టు గెట్ ద డీటెయిల్స్ ఫ్రమ్ ద DB డేటాబేస్ నుంచి డేటా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది, లైక్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్స్ అంటారు. అట్ ద టైమ్ సో వీ నీడ్ టు కనెక్ట్ టు ద డేటాబేస్. సో డేటాబేస్ని కనెక్ట్ అవ్వాలి. సో డేటాబేస్ని కనెక్ట్ అవ్వడానికి వీ కెన్ యూజ్ దిస్ JDBC preprocessor అండ్ connecting to database we can get the username and password. Not only username password, whatever you require from the database you can fetch those details with the help of this JDBC preprocessor. ఓకే, JDBC preprocessor యూజ్ చేసి మనం పిక్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ కూడా మీరు చూస్తే క్వైరీ టైప్లో క్వైరీస్ ఉన్నాయి. సో ఇవన్నీ క్వైరీస్ మనకు తెలిసి ఉండవు, ఎందుకంటే వీఆర్ నాట్ ద డేటాబేస్ టెస్టర్స్ ఆర్ వీఆర్ నాట్ డేటాబేస్ డెవలపర్స్ అంటాం. యూ కెన్ ఆస్క్ టు DB టీమ్. ఓకే, ఆల్రెడీ మీకు పోస్ట్ ప్రాసెసర్ చెప్పినప్పుడు చెప్పాను. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే మనం JDBC వాడాల్సి ఉంటుందో అప్పుడు యూ కెన్ గో అండ్ సిట్ విత్ DB టీమ్. సో దే విల్ ప్రొవైడ్ ద ఇన్పుట్స్ టు యూ. ఏ క్వైరీ వాడాలి, పారామీటర్స్ ఎక్కడి నుంచి ఫెచ్ చేసుకోవాలి, ఏ టేబుల్ నుంచి ఫెచ్ చేయాలి. సో సచ్ కైండ్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ అండ్ ఆల్ విల్ బీ గివెన్ బై ద DB పీపుల్. ఓకే, యూ జస్ట్ నో అబౌట్ దిస్ JDBC preprocessor యూజ్ చేసి మనం ఫెచ్ చేసుకోవచ్చు అని ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు తెలిస్తే చాలు. రిమైనింగ్ డీటెయిల్స్ అండ్ ఆల్ యూ కెన్ గెట్ ఫ్రమ్ ద DB పీపుల్. Regular expression user parameters. Okay, so why I need to use this regular expression user parameters? Okay, so let us assume you are using multiple groups. ఓకే, మల్టిపుల్ గ్రూప్స్ వాడుతున్నాను మనము. సో ఇందాక చూసాం మనం ఇంతకుముందు బ్లేజ్ డెమో వెబ్సైట్లో కొరిలేషన్ చేసినప్పుడు వీ హ్యావ్ యూజ్డ్ ద మల్టిపుల్ గ్రూప్స్. ఓకే, సో మల్టిపుల్ గ్రూప్స్ ఉన్నప్పుడు నువ్వు గ్రూప్ నెంబర్ని బట్టి కాల్ చేసుకోవాలా, సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవాలా వాల్యూని, _G1 _G2 అలాగ రావాలా అన్నప్పుడు యూ కెన్ యూజ్ దిస్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ యూజర్ పారామీటర్స్ యాజ్ వెల్. ఓకే, సో బట్ ఇన్ ద రియల్ టైమ్ nobody do not use this regular expression user parameters. So this is waste of time and it will consume lot of time. So therefore the people they do not use the regular expression user parameters. Okay, regular expression reference name ante let us assume ikkade చూపిస్తాను. రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇక్కడ ఉంది కదా, రెగ్యులర్ రెఫరెన్స్ నేమ్ అంటే ఇది సెషన్ ఐడి. ఓకే, సెషన్ ఐడి మీరు ఇక్కడ ఇస్తారు. ఓకే, తర్వాత పారామీటర్ నేమ్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ గ్రూప్ నంబర్ అంటే గ్రూప్ G1 నుంచి నువ్వు క్యాప్చర్ చేయాలన్నా, G2 నుంచి క్యాప్చర్ చేయాలన్నా. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ G1 యూ కెన్ యూజ్ G1, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ G2 ఓకే, పారామీటర్ నేమ్ గ్రూప్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఓకే, సో
parameter value, regular expression, group number. So you just mention G here, and you can mention group 1 or group 2 or whatever the group number you have, you can mention. But this is not required. ఇవన్నీ అవసరం లేదు. Directly whenever you are passing the group and all, సో ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను, ఎక్కడైతే పాస్ చేస్తారో అక్కడే మీరు _G1 లేదా _G2 _G3 లైక్ దట్ మెన్షన్ చేయమని చెప్పాను. సో దట్ ఈస్ ద best approach. You no need to follow this regular expression user parameters. It will consume more time. So because of that, response times it will increase. So don't use this one in the real time. Okay. So not required. Sample timeout. So let me go with this sample timeout. Okay. So let me add to this. Toggle this. శాంపుల్ టైం అవుట్ ఎందుకు అంటే, ఇప్పుడు శాంపుల్ టైం అవుట్లో ఇక్కడ చూడండి, మీకు 10,000 మిల్లీ సెకండ్స్ ఉంది. అంటే ఇది 10,000 మిల్లీ సెకండ్స్ వరకు వెయిట్ చేస్తుందా అంటే రిక్వెస్ట్ అంటే కాదు. క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్, యూ కెన్ సీ ఇమీడియట్లీ యూ కెన్ గెట్ ద రెస్పాన్స్ అండ్ ఆల్. మరి ఇక్కడ 10,000 ఎందుకు ఇచ్చాం మనము అంటే 10,000 మిల్లీ సెకండ్స్, ఇట్ మీన్ 10 సెకండ్స్. ఎందుకు ఇచ్చాం శాంపుల్ టైం అవుట్ 10 సెకండ్స్ అని ఎందుకు ఉంది అక్కడ అంటే, దట్ ఈస్ ద మ్యాక్సిమం టైం. మీకు రెస్పాన్స్ రాలేదు, యూ హ్యావ్ ట్రిగ్గర్డ్ వన్ రిక్వెస్ట్, హెచ్టిటిపి రిక్వెస్ట్ ఫ్రమ్ హియర్, జేమీటర్ నుంచి రిక్వెస్ట్ అనేది పంపించావు. ఆ రిక్వెస్ట్ అనేది మనము పెట్ స్టోర్ని హిట్ అయింది. హిట్ అయి నీకు రెస్పాన్స్ వచ్చే వరకు ఇట్ విల్ వెయిట్. సో ఎంతవరకు వెయిట్ చేయాలా అనేది శాంపుల్ టైం అవుట్. నీకు రెస్పాన్స్ రాకపోతే ఇట్ విల్ వెయిట్ ఫర్ మ్యాక్సిమం దిస్ మచ్ టైం, 10,000 మిల్లీ సెకండ్స్ టైం వరకు అది వెయిట్ చేస్తుంది. 10,000 మిల్లీ సెకండ్స్ వరకు నీకు రెస్పాన్స్ రాలేదు అనుకుంటే ఇట్ విల్ థ్రో అన్ ఎర్రర్. ఓకే, ఒకవేళ ముందే రెస్పాన్స్ వస్తే అప్పుడు ఈ 10,000 మిల్లీ సెకండ్స్ వరకు వెయిట్ చేయదు. దట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద మ్యాక్సిమం టైమ్ విచ్ వీఆర్ గివింగ్, విచ్ వీఆర్ అలోయింగ్ టు దిస్ పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్ టు గెట్ ద రెస్పాన్స్ ఫ్రమ్ ద సర్వర్. ఓకే, సో సర్వర్ నుంచి మనకి రెస్పాన్స్ రావడానికి మ్యాక్సిమం మనం టైం ఇవ్వాలా అనుకున్నప్పుడు వీ కెన్ గివ్ ద శాంపుల్ టైమ్ అవుట్ హియర్. Okay, how you can give? Right click on the request, mouse around to the add, come to the preprocessor, and you can add the sample timeout. Yes, I have added the sample timeout. By default you can select 10,000 milliseconds will be there. So based on your requirement you can give anything. You can give 5,000, you can give 1,000, you can give 1, you can give anything. Okay, so see, I am going to give like only 10 milliseconds. అంటే దాని అర్థం ఏంటి, 10 milliseconds లోపలే నాకు రెస్పాన్స్ వచ్చేసేయాలి. ఎగ్జిక్యూషన్ అయిపోవాలా, రిక్వెస్ట్ ఇనిషియేట్ అయిపోవాలా, అన్నీ అయిపోవాలా. ఓకే, క్లియర్ యువర్ డేటా, క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. యూ కెన్ సీ ఎర్రర్. ఓకే, ఎందుకు ఎర్రర్ వచ్చింది నీకు? క్లిక్ ఆన్ ద రెస్పాన్స్ డేటా, క్లిక్ ఆన్ ద రెస్పాన్స్ బాడీ, యూ కెన్ సీ కనెక్షన్ షట్ డౌన్. ఎందుకు కనెక్షన్ షట్ డౌన్ అయిపోయింది? శాంపుల్ టైమ్ అవుట్ యూ హ్యావ్ గివెన్ 10 సెకండ్, 10 మిల్లీ సెకండ్స్ యూ హ్యావ్ గివెన్. ఆ 10 మిల్లీ సెకండ్స్ లోపలనే మీకు రిక్వెస్ట్ అనేది ఇనిషియేట్ అయిపోవాలా, జేమీటర్ నుంచి సర్వర్కి రీచ్ అయిపోవాలా, సర్వర్ నుంచి రెస్పాన్స్ వచ్చేయాలా. సో ఇదంతా అవ్వాలి. సో విత్ ఇన్ దిస్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ హ్యాపెన్. సో దేర్ ఫోర్ ఇట్ ఈస్ థ్రో ఎర్రర్. ఇట్ విల్ థ్రో ఎన్ ఎర్రర్ సేయింగ్ దట్ సి ఇంటరప్టెడ్. ఓకే, ఇంటరప్టెడ్ ఐఓ ఎక్సెప్షన్, మధ్యలోనే కనెక్షన్ బ్రేక్ అయిపోయింది. సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ శాంపుల్ టైమ్ అవుట్. ఓకే, సో ఇన్ ద రియల్ టైమ్ ద పీపుల్ దే డు నాట్ యూజ్ దిస్ శాంపుల్ టైమ్ అవుట్. ఓకే, సో వాడకూడదు మనం. ఎందుకు వాడకూడదు అంటే కొన్ని రిక్వెస్ట్లు మనకి తొందరగా వస్తాయి, కొన్ని రిక్వెస్ట్లు టైం తీసుకుంటాయి. వీ డోంట్ వాంట్ టు ఫిక్స్ దిస్. ఓకే, ఇంత లోపలే నాకు రావాలి, టైం ఎగ్జిక్యూషన్ అయిపోవాలి ఆ పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్, లేదా ఇంత లోపలనే నాకు రెస్పాన్స్ రావాలి. సో అలాంటివన్నీ మనం పెట్టుకోండి. సో దేర్ఫోర్ వీ డు నాట్ వాంట్ టు యూజ్ దిస్ శాంపుల్ టైమ్ అవుట్ ఇన్ ద రియల్ టైమ్. ఓకే, సో బట్ ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి చెప్తున్నాను. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ శాంపుల్ టైమ్ అవుట్ అండ్ అబౌట్ ద ప్రీ ప్రాసెసర్స్. ఓకే, so mainly you need to remember this JSR223 bean shell preprocessor and user parameters. So these three are very very important, right? సో ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ బీన్ షెల్ జేఎస్ఆర్లో ఏదో ఒకటి మాత్రమే వాడుకోవచ్చు. సో ఎనీథింగ్ వన్ ఈజ్ ఫైన్. అండ్ యూజర్ పారామీటర్స్. సో దీస్ టూ యూ షుడ్ రిమెంబర్. ప్రీ ప్రాసెసర్ అంటే ఏంటి, ప్రీ ప్రాసెసర్స్ ఎందుకు వాడతారు, ఎన్ని ప్రీ ప్రాసెసర్స్ ఉన్నాయి, లైక్ దట్ ద పీపుల్ దే విల్ ఆస్క్ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ. I already shared the voice inputs to you, right? You need to download those files and you need to listen those and try to repeat the same thing in your passion. క్వశ్చన్ ఏంటి, క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ నేనేం చెప్పాను, మీరు ఎలా చెప్పచ్చు అని రిపీట్ చేయండి. దట్ విల్ గివ్ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ టు యూ, రైట్?
Okay, so that is about the preprocessor. So preprocessors are the JMeter elements can be used to modify the request before you are going to trigger that request to the server. Okay, so in the JMeter we have many preprocessors like JSR223 user parameters, HTML link parser, JDBC preprocessor, sample timeout, bean shell preprocessor, like that. So we have many preprocessors. Based on our requirement we can use the preprocessors in the JMeter. So like that you need to explain in the interview. Okay, so next one, timers. Why timers? What is the real time usage? So this is also one of the important thing in the interview. The people they will ask you timers ఎందుకు వాడాలి అసలు జేమీటర్లో. ఓకే, ఎందుకు వాడాలి అంటే, సో లెట్ మీ గో విత్ ఎ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. లెట్ మీ లాంచ్ విత్ ఫ్లిప్కార్ట్. ఐఎమ్ లాంచింగ్ ద ఫ్లిప్కార్ట్ అప్లికేషన్. సి, లాంచ్ చేసిన తర్వాత ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ సమ్ టైమ్ టు లోడ్ ద డేటా హియర్, రైట్? సో టకాన్ రావడం లేదు మనకి. సి, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు లాంచ్ అగైన్ ఫ్లిప్కార్ట్.com అని కొట్టంగానే ఇట్ ఈస్ టేకెన్ సమ్ టైమ్ టు సి టు లాంచ్ ఎవ్రీథింగ్, టు లోడ్ ఎవ్రీథింగ్. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మొబైల్ ఫోన్స్ కావచ్చు, ఇమేజెస్ అవ్వచ్చు, లింక్స్ కావచ్చు, ఇవన్నీ లోడ్ అవడానికి ఇట్ ఈస్ టేకెన్ సమ్ టైమ్. సో మొత్తం లోడ్ అయిన తర్వాతనే మనం ఎండ్ యూజర్ ఏం చేస్తాడు, ఏదర్ యూ ఆర్ మీ, మొత్తం చెక్ చేసుకొని తర్వాత నేను ఏం చేయాలా అనేది డిసైడ్ అవుతాను. సో నేను ఏం చెప్పాలనుకున్నానంటే, రిక్వెస్ట్కి మధ్య మనం వీ కెన్ టేక్ సమ్ డిలే. ఓకే, ఫస్ట్ లాంచ్ చేసిన తర్వాత నేను మొబైల్, ఫ్యాషన్, ఎలక్ట్రానిక్స్ అనేది లెట్ మీ థింక్ ఇట్ అవుట్. ఓకే, సో కొంతమంది మొబైల్ చెక్ చేసుకుంటారు, కొంతమంది ఫ్యాషన్కి వెళ్తారు, కొంతమంది ఎలక్ట్రానిక్స్కి వెళ్తారు, లైక్ దట్. సో దే ఆర్ గోయింగ్ టు థింక్. ఓకే, నేను ఏమి చేయాలి, ఏమి కొనాలి అనేది కొంచెం ఆలోచిస్తారు. ఆలోచించేదానికి యూ కెన్ టేక్ సమ్ టైమ్. నాట్ ఓన్లీ యూ, సో ఎవ్రీబడి దే విల్ టేక్ సమ్ టైమ్. సో ఆ టైంని మనం ఏమంటామంటే, సో ఇన్ ద జేమీటర్ వీల్ కాల్ దట్ యాజ్ అ టైమర్స్. అంటే రిక్వెస్ట్కి మధ్యన సో వీ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ సమ్ థింకింగ్ టైమ్. That thinking time we will call as a timers. Okay, so what is think time? In the interview the people they will ask you direct question. So think time is nothing but the time delay in between two requests or two activities. See, నేను లాంచ్ చేశాను, లాంచ్ అనేది ఒక యాక్షన్. సో ఈ యాక్షన్ చేసిన తర్వాత ఇంకో యాక్షన్ నేను మొబైల్ మీద క్లిక్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో ఆఫ్టర్ లాంచింగ్ దిస్ పర్టికులర్ ఫ్లిప్కార్ట్ ఐ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్ టు పర్ఫామ్ ద నెక్స్ట్ యాక్షన్. నేను మొబైల్ మీద క్లిక్ చేశాను. సి, ఫ్లిప్కార్ట్ మీద లాంచ్ చేసిన తర్వాత ఐ హ్యావ్ టేకెన్ సమ్ టైమ్ టు క్లిక్ ఆన్ ద మొబైల్. ఇప్పుడు మొబైల్ పేజ్ మీదకి వచ్చాను. సో ఇక్కడ నేను ఏం చెక్ చేశాను, ఐ విల్ చెక్ ఆల్ ద డీటెయిల్స్. ఇక్కడ అన్ని డీటెయిల్స్ చెక్ చేశాను. సి, ఐఎమ్ టేకింగ్ సమ్ టైమ్ టు పర్ఫామ్ ద నెక్స్ట్ యాక్షన్. ఎందుకు, నేను ఏం చేయాలనేది ఆలోచించుకుంటున్నాను. సో ఆలోచించుకునే లోపల ఏమవుతుంది, కొంచెం టైం అనేది అయిపోతుంది. సో ఆ టైంని ఏమంటాం మనం, థింక్ టైం. సో వాట్ ఈస్ ద థింక్ టైం? The time delay in between two actions or in between two requests or in between two transactions, whatever you can call. Okay, so the time delay in between two actions or two transactions or two requests, సో దాన్నే మనం ఏమంటాం, థింక్ టైం అంటారు. ఓకే, ఆ థింక్ టైంని జేమీటర్లో ఎలా ఇస్తాము అంటే, సో యూజింగ్ టైమర్స్ వీ కెన్ గివ్. ఓకే, సో టైమర్స్ యూజ్ చేసి we can give the think time. See, right click on the thread group, mouse over onto that, here you can see timers. So using this timers option or element, so we can give the think time. This is very very important question in the interview. The people they will ask you what is think time. Okay, so what is think time, how you can give the think time in the JMeter. Okay, so the time delay in between two requests is called think time. Okay, so actually in the real time, so whenever the people they are using any application, so action to action they will take some time. Okay, ఏదైనా ఒక యాక్షన్ చేశారు, నేను ఫ్లిప్కార్ట్ మీద లాంచ్ చేశాను, నెక్స్ట్ యాక్షన్ చేయడానికి ఐ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్. ఓకే, మొబైల్ మీద క్లిక్ చేసా, మళ్ళీ నెక్స్ట్ యాక్షన్ క్లిక్ చేసేదానికి కూడా ఐ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్. సో దెన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లిక్ ఆన్ దిస్ ఇన్ఫినిటివ్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ యాక్షన్ కూడా ఐ విల్ చెక్ ఇట్ అవుట్ హియర్, ఏమేమి మొబైల్స్ ఉన్నాయి, ఏమేమి మోడల్స్ ఉన్నాయి, ఏ కలర్స్ ఉన్నాయి. సి, సో వాట్ ఎవర్ ద యాక్షన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ, ఏదైతే చేయాలనుకుంటానో చేసేకి ముందు ఐఎమ్ టేకింగ్ సమ్ టైమ్. సి, ఎవ్రీ యాక్షన్కి నేను కొంచెం టైం తీసుకుంటున్నాను. సో రియల్ టైం యూజర్ అలా చేస్తాడు. సో మనం ఏం చేయాలి, టెస్టింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో కూడా వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ద రియలిస్టిక్ ఎన్విరాన్మెంట్. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు క్రియేట్ ద రియలిస్టిక్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇన్ ద టెస్టింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ వీ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ ద టైమర్స్.
ఓకే, రిక్వెస్ట్కి మధ్యన వీ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ సమ్ డిలే. సో ఆ డిలేనే మనం ఏమంటాం, థింక్ టైం అంటాం. ఆ థింక్ టైంని జేమీటర్లో ఎలా ఇస్తాం, సో యూజింగ్ టైమర్స్. సో దిస్ ఈస్ ద రియల్ టైమ్ యూసేజ్ వై వీ నీడ్ టు గివ్ ద టైమర్స్ ఇన్ ద స్క్రిప్ట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఎలా ఇవ్వాలి టైమర్స్, మనకి ఎన్ని టైమర్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి జేమీటర్లో, ఎలా ఇవ్వాలి అనేది చూద్దాం. Let me add one more thread group for demonstrate this. Okay, so I'm adding dummy request here. One, two, yeah. So to see the output and all, we need to go with the results tree, view results tree, right? So I have added. So ఇప్పుడు నేను ప్లే బటన్ నొక్కంగానే యూ కెన్ సీ ఆల్ ద రిక్వెస్ట్ కెన్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ బ్యాక్ టు బ్యాక్. సో వన్స్ మీరు రికార్డ్ చేసేసారు, ఏదైనా సరే రికార్డ్ చేసేసారు, సరే ఇదే వెళ్దాం, ఇదే వెళ్దాం, రైట్? సో మనం ఇంతకుముందు రికార్డ్ చేసినాము. ఓకే, సో ఇదే వెళ్దాం, క్లియర్ యువర్ డేటా. ఓకే, సో పెట్ స్టోర్ అప్లికేషన్ వెళ్ళినాం మనము. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. యూ కెన్ సీ బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఆల్ ద రిక్వెస్ట్ కెన్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. మనం రికార్డ్ చేసేసాము. దిస్ జేమీట్ ఇస్ ద వాట్ వీ కాల్, దట్ ఈస్ ద టూల్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ హ్యూమన్ బీయింగ్. అది వెయిట్ చేయదు. ఓకే, లాంచ్ చేస్తుంది, లాగిన్ చేస్తుంది, టక్ 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 చేసుకుంటా వెళ్ళిపోతుంది. సో మనం ఏం చేయాలి, వీ నీడ్ టు టెల్ టు ద టూల్, ఓకే రే బాబు నువ్వు రియల్ టైమ్ యూజర్ లాగా బిహేవ్ చేయాలా అని దానికి చెప్పాలా. అలా చెప్పాలన్నప్పుడు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రిక్వెస్ట్కి మనం ఏం చేయాలి, సో వీ నీడ్ టు గివ్ ద బ్రీతింగ్ టైం. బ్రీతింగ్ టైమ్, థింక్ టైం, వెయిటింగ్ టైం. ఓకే, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, బ్రీతింగ్ టైం అన్నా, థింక్ టైం అన్నా, వెయిటింగ్ టైం అన్నా, సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సేమ్. ఓకే, సో మనం టైమర్ ఇచ్చి చేస్తాం. సో ఇప్పుడు నేను టైమర్ యాడ్ చేయాలి. సో లాంచ్ అయిన తర్వాత ఐ నీడ్ టు వెయిట్ ఫర్ సమ్ టైం. ఎంటర్ ద స్టోర్ అయిన తర్వాత ఐ నీడ్ టు వెయిట్ ఫర్ సమ్ టైం. సైన్ ఇన్ అయిన తర్వాత ఐ నీడ్ టు వెయిట్ ఫర్ సమ్ టైం. ఇలాగా ప్రతి ఒక్క రిక్వెస్ట్ నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేయకముందు ఐ నీడ్ టు వెయిట్ ఫర్ సమ్ టైం. ఓకే, ఎలా చేయాలి, ఎలా ఇవ్వాలి నేను. ఓకే, సో ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ చూడండి, ఏ రిక్వెస్ట్కి అయితే మనం టైం ఇవ్వాలనుకుంటామో ఆ రిక్వెస్ట్ మీద రైట్ క్లిక్ చేయండి, మౌస్ ఆన్ టు ద యాడ్. హియర్ యూ కెన్ సీ టైమర్స్ అండ్ యాడ్ ద కాన్స్టెంట్ టైమర్. Okay, I am going with constant timer now. Just click on the constant timer. I have added the constant timer. So constant timer ఏం చేస్తుంది అంటే, వాట్ ఎవర్ ద డిలే హియర్ యూ ఆర్ గివింగ్ ఇన్ మిల్లీ సెకండ్స్. I am giving 5000, right? 5000 milliseconds I have given. 5000 milliseconds వెయిట్ చేస్తుంది ఈ పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్. ఈ రిక్వెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడానికి ముందే 5000 seconds వెయిట్ చేస్తుంది జేమీటర్. 5000 seconds తర్వాత ఈ రిక్వెస్ట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్. ఓకే, సో అలాగే ఎంటర్ ద స్టోర్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడానికి కూడా ముందు నాకు ఏమవ్వాలి, సో ఐ నీడ్ టు వెయిట్ ఫర్ 5000 seconds. లెట్ us assume 5000 seconds నేను వెయిట్ చేయాలి. సో సేమ్ రిక్వెస్ట్ మీద రైట్ క్లిక్ చేయండి, మౌస్ ఆన్ టు ద యాడ్, గో టు ద టైమర్స్, యాడ్ ద కాన్స్టెంట్ టైమర్ అండ్ యాడ్ హియర్ 5000 milliseconds. ఓకే, నౌ సీ ఏమవుతుందో చూడండి, వ్యూ రిజల్ట్స్ ట్రీ, క్లియర్ యువర్ డేటా. ఇంతకుముందు చూస్తే మనకు టక్కటక్కగా వచ్చేసింది, రైట్? క్లియర్ యువర్ డేటా, క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. So now you can see after 5 seconds the first request can be initiated. 5 seconds ayinda first request execute ayindi. You can see now second request 5 seconds tarvata execute avutundi. See 5 seconds tarvata execute ayindi. Sign in ki manam em time ivvaledu, tuck on execute ayindi. You can see. Okay, ippudu nenu constant time ani toggle chesestanu. Now see taka taka execute అయిపోతాయి మనకి. ఓకే, మీరు ఇక్కడ టైం చూడొచ్చు, 11 seconds అయింది మనకి 3 ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడానికి ఇంతకు ముందు. ఇప్పుడు క్లియర్ చేస్తున్నాను డేటా, నేను టైమర్స్ కూడా టగల్ చేసేసాను, అవి టైమర్స్ అప్లికబుల్ అవ్వదు. ఇప్పుడు క్లిక్ ఆన్ ద స్టార్ట్ బటన్. యూ కెన్ సీ 3 ఆర్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ విత్ ఇన్ 1 second. 1 second లోపలనే అన్నీ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయినాయి. ఓకే, ఇది రోబోటిక్ ప్రాసెస్. మనకి ఇలా వద్దు, వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ద రియలిస్టిక్ ఎన్విరాన్మెంట్. సో దట్స్ వై ఐ హ్యావ్ యాడెడ్ ద టైమర్స్. ఓకే, టైమర్కి యాడ్ చేశాను. ఓకే, ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్కి టైం అవసరం లేదు బేసిక్గా, యూ కెన్ ఇగ్నోర్ దట్ వన్. సెకండ్ రిక్వెస్ట్కి టైమర్ ఇచ్చాను, థర్డ్ రిక్వెస్ట్కి కూడా నేను టైమర్ ఇస్తాను, సైన్ ఇన్కి కూడా టైమర్ ఇస్తాను. క్లిక్ ఆన్ ద సేమ్ రిక్వెస్ట్, క్లిక్ ఆన్ ద టైమర్, కాన్స్టెంట్ టైమర్. ఐఎమ్ గివింగ్ 5000 milliseconds I have given. Now click on the view results tree, clear your data, click on the play button. See first request టకాన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ అయిన తర్వాత 5 secondsకి సెకండ్ రిక్వెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన 5 secondsకి యూ కెన్ సీ థర్డ్ రిక్వెస్ట్ కెన్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఓకే, సో అలాగా మనం వాట్ ఎవర్ ద టైం వీఆర్ గివింగ్, సో దట్ టైం విల్ బి అప్లికబుల్ టు రిక్వెస్ట్. అది వెయిట్ చేస్తుంది. సో ఇలాగ మనం ఏం చేయాలి, సో
నీడ్ టు క్రియేట్ ద రియలిస్టిక్ ఎన్విరాన్మెంట్. టెస్టింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో రియలిస్టిక్ ఎన్విరాన్మెంట్ మనం క్రియేట్ చేయాలి. అలా క్రియేట్ చేయడానికి ఏం యూజ్ చేస్తున్నాం? వీఆర్ యూజింగ్ ద టైమర్స్. ఓకే, సో టైమర్స్ అనేవి చాలా రకాలుగా యాడ్ చేయొచ్చు. సో ఇప్పుడు దాకా నేను ఏం చెప్పాను మీకు? ఐ హ్యావ్ యాడెడ్ ద టైమర్ టు రిక్వెస్ట్కి మాత్రమే యాడ్ చేశాను. లైక్ సిమిలర్లీ యూ కెన్ యాడ్ టు ద థ్రెడ్ గ్రూప్కి టైమర్ యాడ్ చేయొచ్చు, టెస్ట్ ప్లాన్కి టైమర్ యాడ్ చేయొచ్చు. డిఫరెన్స్ ఏంటి? నేను రిక్వెస్ట్కి యాడ్ చేసా, ఆ పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్కి మాత్రమే అప్లికబుల్ అయింది. ఓకే, ఈ పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్కి మాత్రమే అప్లికబుల్ అవుతుంది. అదే నేను థ్రెడ్ గ్రూప్కి యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? రైట్ క్లిక్ ఆన్ ద థ్రెడ్ గ్రూప్, మౌస్ ఓవర్ ఆన్ టు ద యాడ్, సో గో టు ద టైమర్, యాడ్ ద కాన్స్టెంట్ టైమర్. ఓకే, I have added the constant timer to the thread group. I am giving here, let us assume 5000 milliseconds I have given. అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే, సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రిక్వెస్ట్కి, ప్రతి ఒక్క రిక్వెస్ట్కి 5000 milliseconds కోసం అది వెయిట్ చేస్తుంది. లెట్ మీ షో యూ. ఓకే, సో క్లియర్ యువర్ డేటా, క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. చూడండి, ప్రతి ఒక్క రిక్వెస్ట్కి 5000 seconds వెయిట్ చేస్తుంది. ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత లాంచ్ 1 అయిందా, నెక్స్ట్ రిక్వెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవడానికి 5 seconds వెయిట్ చేస్తుంది, తర్వాత రిక్వెస్ట్కి 5 seconds వెయిట్ చేస్తుంది. అలాగా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రిక్వెస్ట్కి సో ఇట్ విల్ వెయిట్ ఫర్ 5 seconds టైం. యూ కెన్ సీ ప్రతి ఒక్క రిక్వెస్ట్కి అప్లికబుల్ అవుతుంది. సి ఇలాగా మీ థ్రెడ్ గ్రూప్కి యాడ్ చేశాం కాబట్టి టైమరు, సో థ్రెడ్ గ్రూప్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క రిక్వెస్ట్కి దీనికి 5 seconds, ఇది దీనికి 5 seconds, ఇది ఆల్రెడీ మనం 5 seconds యాడ్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ 5 + 5 10 seconds అవుతుంది దీనికి. అలాగే సైన్ ఇన్కి వచ్చినప్పుడు దీనికి 10 seconds అవుతుంది, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ 5 seconds ఉన్నాయి కాబట్టి. ఇక్కడ దీనికి 5 seconds, దీనికి 5 seconds. అలాగా ప్రతి ఒక్క రిక్వెస్ట్కి, థ్రెడ్ గ్రూప్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క రిక్వెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడానికి ముందు ఇట్ విల్ వెయిట్ ఫర్ 5 seconds. ఓకే, సో ఇది కాన్స్టెంట్ టైమర్. ఎక్కడ యాడ్ చేసాము మనము? థ్రెడ్ గ్రూప్కి యాడ్ చేసాము. సో దేర్ ఫోర్ వాట్ ఎవర్ ద టైమర్ యూ హ్యావ్ యాడెడ్ టు థ్రెడ్ గ్రూప్, దట్ విల్ బీ అప్లికబుల్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రిక్వెస్ట్ ఇన్ ద థ్రెడ్ గ్రూప్. ప్రతి ఒక్క రిక్వెస్ట్కి దీనికి 5 seconds గ్లోబల్ టైం, దానికి 5 seconds, ఇక్కడికి వస్తే దీనికి 5 seconds, 5 seconds, 5 seconds, లైక్ దట్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రిక్వెస్ట్ ద టైమర్ విల్ బీ యాడెడ్. ఓకే, సో అలాగ మనం ఇవ్వచ్చు. ఓకే, సో ఇలాగా అందుకే మనం యాడ్ చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఎక్కడ యాడ్ చేస్తున్నాము అని. ఓకే, సో మీరు రిక్వెస్ట్కి అయితే రిక్వెస్ట్ మీదే రైట్ క్లిక్ ఇవ్వాలా, మౌస్ ఓవర్ ఆన్ టు ద యాడ్, హియర్ యూ కెన్ సీ టైమర్, యూ కెన్ యాడ్ ద టైమర్. ఓకే, టైమర్ యాడ్ చేసాం ఇలాగా. అదే మీరు థ్రెడ్ గ్రూప్ మీద పెట్టేస్తాం, ఎక్కడైతే ఏముందో టైమరే కదా అని మీరు థ్రెడ్ గ్రూప్కి ఇచ్చారనుకో, సో దాట్ విల్ బీ అప్లికబుల్ టు ఆల్ ద రిక్వెస్ట్, అన్ని రిక్వెస్ట్లకి అప్లికబుల్ అవుతుంది. సో అయితే ఏమవుతుంది, అప్లికబుల్ అయితే ఏమవుతుంది అంటే యూ కెన్ సీ ద టైమ్ ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్, ఎగ్జిక్యూషన్ టైం అనేది ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది. ఓకే, జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మామూలుగా ఇవి 3 ఎగ్జిక్యూట్ చేసేదానికి ఇంతకుముందు చూపించాను మీకు, విత్ ఇన్ 1 second ఆల్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. అన్ని లాంచ్, ఎంటర్ ద స్టోర్, సైన్ ఇన్ అన్నీ కూడా 1 second లోపలనే ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయాయి. ఇక్కడ చూడండి, నేను టైమర్స్ ఇచ్చాను, వెయిటింగ్ టైం. యూ కెన్ సీ 30 seconds టైం ఇట్ ఈస్ టేకెన్ టు ఎగ్జిక్యూట్. ఓకే, ఇలాగ మనం టైమర్స్ మీరు ఎంత పెంచే కొద్దీ మీకు అంత టైం అనేది ఇంక్రీజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది. సో వీ నీడ్ టు థింక్ వేర్ వీ నీడ్ టు గివ్ టైమర్స్ అనేది. మనం ఎక్కడ ఇవ్వాలా, ఎక్కడ ఇవ్వకూడదు అనేది మనమే ఆలోచించుకోవాలి. ఓకే, ఎవడు ఇవ్వడు టైమర్ ఇంత ఇవ్వండి మీకు, ఓకే మీరు థింక్ టైం ఇంత ఇవ్వండి అని ఎవడు ఇవ్వడు. బీయింగ్ ఏ పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టర్ వీ నీడ్ టు డిసైడ్ ఫ్రమ్ అవర్ ఎండ్. ఓకే, మనమే డిసైడ్ చేసుకోవాలి, ఇంత టైం ఇవ్వాలి, ఇంత టైం ఇచ్చుకోవచ్చు. ఓకే, అలాగ మనమే డిసైడ్ చేసుకోవాలి. సో నో వన్ డు నాట్ డిసైడ్ దట్ టైమర్స్ టైం. ఓకే, సో మనమే డిసైడ్ చేసుకోవాలి. ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ సమ్ పీపుల్ దే విల్ ఆస్క్ యూ. ఓకే, టెస్ట్ చేసేదానికి మీరు రియల్ టైమా కాదా అని టెస్ట్ చేసేదానికి కొంతమంది అడుగుతారు, టైమర్స్ ఎవరిస్తారు, సో థింక్ టైం హూ విల్ గివ్ అని. ఓకే, సో క్లయింట్ ఇస్తాడని చెప్పినారంటే మనకు అర్థమైపోతుంది ఇవాళ ఫేక్ గా. ఓకే, సో అప్పుడు మీరు చెప్పాలా, ఓకే బీయింగ్ ఏ పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టర్, సో ఐ హ్యావ్ ద ప్రైవసీ టు డిసైడ్ ద థింక్ టైమ్. సో మై సెల్ఫ్ ఐ కెన్ డిసైడ్ ద థింక్ టైమ్. సో ఐ కెన్ గో త్రూ ద అప్లికేషన్. సో అప్లికేషన్ గో త్రూ అవుతాను, అప్లికేషన్ గో త్రూ అయ్యి హౌ ద ఎండ్ యూజర్ ఆర్ రియల్ టైమ్ యూజర్ సో దే ఆర్ గోయింగ్ టు వెయిట్ సో అనేది క్యాప్చర్ చేసుకొని అకార్డింగ్ టు దట్ ఐ కెన్ గివ్ ద థింక్ టైమ్ అనేది మనం చెప్పాలి ఇంటర్వ్యూలో. ఓకే, సో ఇప్పుడు థింక్ టైంలో మనం చూస్తే చాలా థింక్ టైమ్స్ ఉన్నాయి మనకి. ఓకే, సో రైట్ క్లిక్ ఆన్ ద థ్రెడ్ గ్రూప్, మౌస్ ఓవర్ టు ద యాడ్, హియర్ యూ కెన్ సీ టైమర్స్లో
ఓకే. సో టైమర్స్లో మనకి కాన్స్టెంట్ టైమర్ చూసాం ఇప్పటి వరకు. అంటే మీకు కాన్స్టెంట్గా టైం అనేది అప్లికబుల్ అవుతుంది. మీరు ఇక్కడ 3000 పెట్టాము, 3000 పెట్టాము. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రిక్వెస్ట్కి 3000 అనేది అప్లికబుల్ అవుతుంది. క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. సో ప్రతి ఒక్క రిక్వెస్ట్కి 3000 అప్లికబుల్ అవుతుంది. ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. 3 సెకండ్స్ తర్వాత ఇంకో రిక్వెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. 3 సెకండ్స్ తర్వాత ఇంకో రిక్వెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఇంకో 3 సెకండ్స్ తర్వాత ఇంకో రిక్వెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. లైక్ దట్ యూ కెన్ సీ 4 రిక్వెస్ట్లు ఎగ్జిక్యూట్ అయినాయి. ఆ టైమర్లో ఎంత ఇచ్చాం మనం? 3000 అంటే 3 సెకండ్స్ ఇచ్చాం. 4 into 3 12 సెకండ్స్. యూ కెన్ సీ 12 సెకండ్స్ ఎగ్జిక్యూషన్ టైం మీరు చూడొచ్చు, 12 సెకండ్స్. ఓకే. సో ఇలాగ మనం కాన్స్టెంట్ టైమర్ మీరు ఎంత ఇస్తారో అంత టైము ప్రతి ఒక్క రిక్వెస్ట్ వెయిట్ చేస్తుంది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడానికి. ఓకే. సో లెట్ మీ గో విత్ సమ్ అదర్ టైమర్, యూనిఫామ్ ర్యాండమ్ టైమర్. సో యూనిఫామ్ ర్యాండమ్ టైమర్ పేర్లోనే ఉంది ర్యాండమ్ అని. అంటే మినిమం ఇవ్వాలి, మ్యాక్సిమం ఇవ్వాలి. ఇట్ కెన్ పిక్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద థింగ్, వన్ ఆఫ్ ద వాల్యూ. కాన్స్టెంట్ డిలే ఐఎమ్ గివింగ్ లైక్ 1000 అంటే 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 అలాగా అది ర్యాండమ్గా ఏదైనా పిక్ చేసుకోవచ్చు. ఇట్ కెన్ పిక్ 4000, ఇట్ కెన్ పిక్ 3000, ఇట్ కెన్ పిక్ 1000, ఇట్ కెన్ పిక్ 5000, ఎనీథింగ్ ఇట్ కెన్ పిక్. సో చూడండి ఇప్పుడు ఏమవుతుంది. సో నేను ర్యాండమ్ ఇచ్చాను, దానికి ఇష్టం వచ్చినట్టు టైం అనేది పిక్ చేసుకుంటుంది. మినిమం టు మ్యాక్సిమం ఇట్ కెన్ పిక్ ఎనీ వాల్యూ. ఓకే. ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ 3 సెకండ్లు తీసుకునింది. సెకండ్ రిక్వెస్ట్ యూ కెన్ సి 4 సెకండ్స్ తీసుకునింది. ఓకే. సో అలాగా దానికి ఇష్టం వచ్చినట్టు ర్యాండమ్గా ఇట్ కెన్ పిక్ ద వాల్యూ. ఓకే. దానికి ఇష్టం వచ్చినట్టు తీసుకోవచ్చు. 5000 నుంచి 1000 నుంచి 5000 వరకు ఎనీ వాల్యూ ఇట్ కెన్ పిక్. ఏదైనా ఒక వాల్యూ పిక్ చేసుకుంటుంది. సేమ్ ఇప్పుడు 2000 పిక్ చేసింది అనుకోండి, 2 సెకండ్స్ వెయిట్ చేస్తుంది. 3000 పిక్ చేసింది అనుకోండి, 3 సెకండ్స్ వెయిట్ చేస్తుంది. లైక్ దట్ యూనిఫామ్ ర్యాండమ్ టైమర్ ఇట్ విల్ వర్క్. ఓకే. మ్యాక్సిమం ఇన్ దాన్ని ఏమంటారు, రియల్ టైమ్ వీ డు నాట్ యూజ్ దిస్. వీ విల్ యూజ్ కాన్స్టెంట్ టైమర్. ఓకే. కాన్స్టెంట్ టైమర్ని మనం ఎక్కువ వాడతాం. వీ డు నాట్ యూజ్ దట్ random timer. Constant throughput timer. I need to get the constant throughput. Okay. So ఇది రేపు చెప్తాను. It will take more time to explain. So tomorrow I will explain that. Okay. So let me go with some other timer. Gaussian random timer, you can ignore it. Okay. JSR 223 timer. సో JSR 223 టైమర్ ఇది ఎందుకు వాడాలి అంటే, సో మనం కోడింగ్ రాసి కూడా వీ కెన్ గివ్ ద టైమర్స్. ఓకే. సో ఐఎమ్ గివింగ్ లైక్ హియర్ రిటర్న్. ఓకే. సో రిటర్న్ అని చెప్పి ఐఎమ్ గివింగ్ 5000 హియర్. సో 5000 అని ఇచ్చాను. ఇప్పుడు చూడండి ఏమవుతుందో. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రిక్వెస్ట్ ఇట్ విల్ వెయిట్ ఫర్ 5000 మిల్లీ సెకండ్స్. ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవడానికి 5000 మిల్లీ సెకండ్స్ అంటే 5 సెకండ్స్ వెయిట్ చేస్తుంది. సెకండ్ రిక్వెస్ట్, ఈ ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత 5 సెకండ్స్. ఓకే. తర్వాత థర్డ్ రిక్వెస్ట్ ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత 5 సెకండ్స్. సి అలాగా వాట్ ఎవర్ ద టైమ్ యూ హ్యావ్ గివెన్ హియర్ రిటర్న్ అని చెప్పి మనం పక్కన ఏదైతే రాస్తున్నామో సో ఆ పర్టికులర్ టైము వెయిట్ చేస్తుంది ప్రతి ఒక్క రిక్వెస్ట్. సో ఇలాగా మీరు JSR 223 యూ కెన్ రైట్ ద కస్టమైజ్డ్ కోడ్ ఓవర్ హియర్. ఓకే. దట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్, యూ కెన్ ఇగ్నోర్ ఇట్. సో JSR 223 bean shell also we have. సో యూ కెన్ ఇగ్నోర్ దట్, నాట్ అన్ ఇష్యూ. ఓకే. సో టైమర్లో కూడా మనకి బీన్ షెల్ టైమర్ ఉంటుంది. ఇక్కడ మీరు ఏం వాడారో సేమ్ థింగ్ ఐ కెన్ యూజ్ హియర్ యాజ్ వెల్ బీన్ షెల్లో కూడా. బట్ బీన్ షెల్ ఎందుకు వాడుతున్నామంటే ఆల్రెడీ చెప్పాను మీకు, ఇట్ విల్ కన్జ్యూమ్ లెస్ మెమొరీ. ఓకే. లెస్ మెమొరీ, CPU కన్జంప్షన్, లెస్ మెమొరీ అంటాం. సో దట్స్ వై వి విల్ యూజ్. ఓకే. సో చూడండి ప్రతి ఒక్క రిక్వెస్ట్కు 5 సెకండ్స్ వెయిట్ చేస్తుంది, ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ వస్తుంది. ఓకే. సో ఇలాగ మనము ఏం చేయొచ్చు, సో కోడింగ్ లాగా రాసుకోవచ్చు. ఓకే. బట్ మ్యాక్సిమం మనం రియల్ టైంలో వాడడం. యూ కెన్ ఇగ్నోర్ దట్, నాట్ అన్ ఇష్యూ. ఎక్కువ వాడేటి టైమర్స్ కాన్స్టెంట్ టైమర్, కాన్స్టెంట్ థ్రూపుట్ టైమర్, and synchronizing timer. So this we will use. Okay. Synchronizing timer and constant throughput timer. Tomorrow I'll explain those two. Okay. So JSR 223 bean shell ఇందాక మనం చూసాం కదా, you can write the customized code over there and you can wait. Okay. Your request it will wait. So Python random timer you can ignore it, not an issue. Okay. So constant throughput timer, synchronous timer, tomorrow I will tell you, it will take another 15 minutes. Okay. So tomorrow I'll explain. Okay. So I am stopping here for the day. So anything from your end you can ask me now.